પછી અમે present કર્યું અને તિવારે they saw the presentation of all the teams obviously and I think at that point we were like the fourth, like our project was not there yet. અને પછી શું થયું સાહેબ મને જે પણ હોય અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શુક્રનિલ્લાહ કે the whole dimension of the project changed, the focus changed, and we redesigned that. We took the some ideas, but we redesigned it on some other concept on the basis of the axis and the whole and આજે જે radiant axis આપ દેખી રહ્યા છો, that was bought in it at that time, and we represented it at 90% or 80% again. And at that time everybody, all સાહેબો જે જોયું હશે ને મુર્તઝા ભાઈ સાહેબ પણ involved with બદરુ જમાલી ભાઈ સાહેબના youngest son who is an architect. And he said that તમે તો like મને આ જુમલો યાદ છે કે તમે ઘોડાઓની રેસમાં પીછે હતા પણ હવે આગળ થઈ ગયા છો. ઘણા ચેન્જીસ તમે લાવ્યા અને એનાથી ઘણું હવે થોડું it's looking great, alhamdulillah. આજે આપણા સાથે શેખ શબ્બીરભાઈ ચાંદાભાઈ શિકાગોથી છે. શુક્રન શેખ શબ્બીરભાઈ જોઈન થયા છો. શેખ શબ્બીરભાઈ ઇઝ એન આર્કિટેક્ટ. બોમ્બેમાં ડૉક્ટર યુસુફભાઈ ચાંદાભાઈ ઘણા મશહૂર ડૉક્ટર હતા. ડૉક્ટરના હાથમાં શિફા બી ઘણી હતી અને ડૉક્ટર ચાંદાભાઈના દીકરા છે અને ઘણા પ્રોજેક્ટ્સના ઉપર શેખ શબ્બીરભાઈને નસીબ થયું છે કામ કરવાનું. મોસ્ટ નોટેબલી નેરોબી જામિયામાં બી ખિદમત કરવું નસીબ થયું છે. And we are hoping you have a lot of interesting experiences to share with us. And so when you get started, Sheikh Shabbir bhai, થોડું તમારું introduction આપશો please. હમણાં તો તમે શિકાગો છો પણ તમે પહેલા તો બોમ્બે હશો અને where were you અને यहाँ હમણાં પહોંચ્યા? જી સાહેબ obviously મારું શુક્રન પહેલે તો મને મોકે આપો આપે સગડું અદા કરવાને. ઓરિજિનલી તો મેં મુંબઈ છું છું અને સ્કૂલિંગ ને અંડર ગ્રેજ્યુએટ ઇન આર્કિટેક્ચર સપ્તાહ મુંબઈ ન્યૂ બોમ્બેમાં કીધું છે અને મુંબઈ યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી છે અંડર ગ્રેજ્યુએશન. So obviously it all started back home and after pursuing an education in architecture, which actually I did not know I was going to do, but maru inclination vadhare like mara family ma, as you said, abba doctor hata, mara grandfather doctor hata and ena father bhi doctor hata. So it came down to me and my brother of becoming medical practitioners, but I decided to go separate ways. I never had too much inclination on the medical side. Pansab mane creativity ma, like art ma, those things I was really interested. I was really interested in the outdoors, pursuing different things, relationship to a landscape, architecture, sketching. I used to do a lot of portraits, like just go outside in nature and sketch something out, looking at the landscape. And so I was interested in all that stuff. And I got some decent amount of awards during the school days. And so quite a few people said, mane em kai ke tame a creative line can pursue ne kar, like in terms of interior design, architecture, or related industry. So sab me pachi, of course, India ma to sab ghanu peer pressure hoy che ne. There are only a few things you could do: doctor, engineer, and that's pretty much it, or a lawyer. Have thodu che to arts ne baru to kai hatu ne vadhare, and you would be looked down upon if you did something in art. Lekin sab pachi e bahane si aptitude test ne baru ghanu karta tha, parents કે ને બચ્ચાઓને એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટની જરૂર છે ને એના કાઉન્સિલર્સ પાસે જઈએ ને તો કીધું સાહેબ સગલું as a student, my mother would tell me to go to take this aptitude test, and I did it. And aptitude માં પણ counselor એમ જ કીધું કે he should pursue architecture. So it worked in my favor. Doctor આવ્યો તો સાહેબ, then it would be a different ball game right now. પણ alhamdulillah પછી મેં સબ I was also interested in space, like
why not be an aeronautical engineer and go to space or something like that? And India ma tivare ghanu chaltu in the 1980s ma about, space exploration, India space program. But there was an astronaut, cosmonaut astronaut going into space from India. So there was a lot of things happening, and that was also some sort of an inclination, but at the end of the day, I think Mesa Pune, our family nu ghar hatu, nani nu, as a holiday home. So Pune jawanu ghanu thai summer holidays. Ane tivare Pune ma ghanu development chali rayu chu. So I don't know, I saw one or two buildings and I was just impressed by the modern style and the new construction and, just kind of the whole thing about construction and design. And then my mind at that point was set. I probably was in the 9th or 10th at that time. And alhamdulillah, it was set. And pachi Molani Raza pan chavi and alhamdulillah, Molani Raza pachi ena sabab si pachi with architecture ma entry thayu. And ena pachi undergraduate ta thayu. And pachi I pursued, I worked a few years under a famous architect in Mumbai called Kharegat. એ લોકોનું ફોર્ટમાં દલાલ સ્ટ્રીટમાં ઓફિસ છે ને he's done a lot of buildings અને ઇત્તેફાકથી જે પૂનામાં મેં બિલ્ડિંગ જોઈ રહ્યો હતો જેનાથી મેં ઇન્સ્પાયર થયો that was designed by Kharegat. So it all came back together that I did my internship and a couple of years of practice with architect Kharegat and his son Farhad Kharegat, and simultaneously may architecture further studies pursue karwa too. So I applied quite a few colleges, US ma, and tivare bas 9/11 na pilla hatu, to thodu am mushkil bhi lage ke kem thase, pan alhamdulillah, finally out of eight colleges I'd applied, I got rejected in 6. I got one waitlist, and Illinois Institute of Technology in Chicago never responded. So we were in a frenzy. And I started applying in UK and Australia, and I was like, what should I do, Pan Molani, dua raza, alhamdulillah, shukran lillah, si, mili gayu, thai gayu, IIT ma, one fine day I got an email, which my wife actually notified me about. At that time, she was my fiance. And I looked at the email, and there it was, you have got admitted in IIT Chicago. So then I came to Chicago, and it was an interesting journey because, as I said, 9/11 hatu to ekdam tension hatu ke kem thase saglu visa nu ne badu. So anyway, me visa counter par gayo ne saglu documents hata ne colleges na ne ane te ne saglu. અને ભાઈએ કાઉન્સિલર મારા સામે જોયું ને કીધું ઓ તમને આર્કિટેક્ચર કરવું છે, તમે મને શિકાગોના આર્કિટેક્ચરનું થોડું જિકર કરી શકો છો? So my eyes lit up because I already knew everything about, the architecture, history, and everything. So anyway, so then I told him about a few architects, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe. And then he asked me, which is the tallest building in Chicago? And I said, Sears Towers. And he smiled at me and he said, well, you know what? I'm going to grant you the visa because I'm from Chicago. So he put a stamp, and that's how I got to Chicago, alhamdulillah. Chicago ma tivare masjid nu iftitah thayu 2002 ma, 2001 ma iftitah thayu, but 2002 ma me moved thayo. I mean, yeah, around that time. So alhamdulillah, Jamaat be strong hati, growing Jamaat. I got well integrated. Chicago ma be, while I was studying, I got to do some khidmat on certain aspects of our masjid complex ne je pan khidmatan kari sako. And then, that got me into my career part of architecture. I finished my master's in high-rise building design, actually, urban setups. On my thesis was on mixed-use building, high-rise building design in an urban context. So how do we integrate, the high-rise and then the lower components, which is essentially the pedestrian, and how everything is integrated within a downtown or a urban area. And so that was my thesis. Alhamdulillah, I got to work with some famous architects who work with other famous architects in Chicago. Chicago is well known for its architecture. So sab koi puche, and I know you will be a little biased to this because we are from New York. But koi puche ke architecture kenu hajin vadhare khubsurat che ne
impactful છે, ન્યુયોર્કનું કે શિકાગોનું. And a lot of people, not only me, but other architects, world famous architects, are always going towards Chicago because of the history, because of what happened here. Not that New York is, not good or not impactful, but Chicago has a different charm to it. And Alhamdulillah, I got to study with some famous architects and did my thesis, and then I got into my career path into essentially with a larger firm, જેના સાથે મેં high-rise building design કીધું. And we did a lot of master planning projects and, a lot of developer-centric projects. So anyway, that's how I kind of, from Mumbai to Chicago and, starting to build my career in architecture. शुरूમાં જે પોઈન્ટ ટચ કર્યો શબ્બીરભાઈએ કે ઇતની પેઢીઓ ઓફ ડોક્ટર્સ પછી તમે હવે આજે આર્કિટેક્ટ થયા એન્ડ તમારા ભાઈ ઇઝ અ ડોક્ટર આઈ થિંક રાઈટ? જી સાહેબ, જી સાહેબ. તો ઇતના બધા ડોક્ટર્સમાં તમે એક આર્કિટેક્ટ થયા તો પછી ઘરનો થોડો માહોલ શું હતો એ ટાઈમના ઉપર? આમ સાહેબ જોવા જઈએ તો it was a little tensed, but I think alhamdulillah my father has been very supportive all throughout. અને એને પણ ઘણો શોખ હોય તો આમ મારા રસ્તે સ્કેચ પેન્સ ને બધું લાવે. સ્કૂલમાં અમે નાના હોઈએ અને મારા દાદા સાહેબ જે પણ ડોક્ટર હતા એ પણ ઘણા અચ્છા આર્ટિસ્ટ હતા. So that I think there is some section of that creativity in the family, but nobody pursued it. So then they were pretty happy that I did whatever I could in that world. And but of course then my brother was there and he's 4 years younger. તો અબ્બાનો એક લતાફતથી કહું છું, અબ્બાનો એક જુમલો હતો કે એકને તો મેં મારી કૂટીને ડોક્ટર બનાવીશ. તો મારા ભાઈ ડોક્ટર બની ગયા. in whichever way you see it. And alhamdulillah, but he was interested in the medical field and he got those medical genes and I got the artistic creative genes. ડોક્ટર ચાંદાભાઈનું મને યાદ છે બોમ્બે ત્યારે તો આઈ યુઝ ટુ લિવ ઇન ન્યુયોર્ક બેક ધેન, પણ બોમ્બે આવવાનું થાય ને એકવાર ઘરે આવે તો એક આઈ થિંક ગ્રે કે બ્લેક કલરની બ્રીફકેસ લઈને આવતા હતા ઘરે અને પછી બ્રીફકેસ ખોલે ને એના રસી ભરી દવાઓ જે બી હોય તે નીકાળીને પછી આપતા હતા. જી સવાલ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણી નજર હતી સગલા સાહેબોની ને અબ્બાએ આમ સેફી મેલનું તો મને યાદ છે એઝ અ ચાઇલ્ડહુડ રાઇટ ફ્રોમ માય કિન્ડરગાર્ટન યર્સ કે રોજ બપોરે અબ્બાની સેફી મેલની વિઝિટ હોય અને સગલા સાહેબોને જે દવા આપવાની હોય, ચેકઅપ કરવાનું હોય, સગલું તા પછી પોતે આફ્ટરનૂન મોસ્ટલી તા જ હોય, પછી સાંજે પાછા દવાખાને આવી જાય ભીંડી બજારમાં. પણ મને યાદ છે સમર્સમાં જ્યારે મેં જાઉં, સમર્સમાં શું થાય કે હોલ ડે યુ એટ હોમ ડુઈંગ નથિંગ, સો યોર પેરેન્ટ્સ વુડ બી લાઈક ઓકે ચલો તમે અમારા સાથે આવો, દવાખાને આવો કે જે પણ. તો આપણે જઈએ અને I should spend essentially the whole day with my father and sit and see the patients come in and hear him talk. And obviously when there were private conversations with the patients, I was told to sit outside in the waiting area. પણ પછી બપોર થાય તો નમાઝ પઢીએ અને જમન હોય બધું આવે હોય આપણા ટિફિન. તહેવારે FMB તો નહોતું પણ ઘરેથી બરાબર ટિફિનમાં જમન આવે અને પછી આપણે જમીએ અને પછી સેફી મેલ. તો એ સેફી મેલની વિઝિટ હોય તો મને તો કંટાળો હોય કે મેં શું કરું તા. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધા સાહેબોના ઘરે જાય પછી ઘણીવાર સાહેબો બચ્ચાઓ બી હોય પછી એ લોકો સાથે મેં બહાર રમું. તો મને યાદ છે ઘણા સાહેબોના ઘરે જઈએ અને પછી ચા ને મેં તો ચા નહોતો પીતો તહેવારે પણ શરબત ને સો આઈ રિમેમ્બર ધોઝ ડેઝ. અને ઓફકોર્સ ફડર મોલાના પણ ઘરે કાફી અબ્બા ગયા છે ઘણીવાર અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સગલા સાહેબોની નજર છે અને ખિદમત કરવાનો મોકે મિલો. તો ઘણા આમ પૂછે બી સાહેબો અને કોઠારના બી ઘણા દવા કીધી છે. તો એ લોકો પૂછે અબ્બાને કે ડૉક્ટર સાહેબ તમે ઘણા ડૉક્ટર્સ છે જે આવે છે અને સગલા બરાબર ફીસ લે છે, તો ડૉક્ટર તમે કેમ ફીસ? બિલ્કિસબેન સાહેબ મને યાદ છે તિવારે પૂછેલું, ડૉક્ટર સાહેબ તમે બી ફીસ લો? તો અબ્બાએ કીધું નહીં સાહેબ મારી નિયત અલગ છે, મને ખિદમત કરવી છે અને મને ફીસની જરૂર નથી અને આપ મારી ખિદમત બસ કબૂલ કરી. એ જુમલો મને યાદ છે. તો પછી બિલ્કિસબેન સાહેબ આમ હાથમાં
એટલે હાલો ડોક્ટર 100 રૂપિયા તમે હવે ટેક્સીમાં દુકાને દવાખાને જાજો, બસમાં ના જાજો. તો આમ થોડા આમ કેશ આપે એટલે એ મને યાદ છે કે ત્યારે આપણે બસમાં વળી જાય છે બીએસટી બસમાં ને તો પછી ઘરે સાહેબો નતા જાય અને આખો હોલ ડે આફ્ટરનૂનમાં હોય આ વિઝિટ્સ. તો પછી આઈ નો બિલકિશબેન સાહેબ તો મને યાદ છે કે આમ એકવાર આમ કહી લો ડોક્ટર હવે તમે ટેક્સીમાં જાજો, બસમાં ના જાજો દવાખાને. તો અલહમદુલિલ્લાહ ઘણી મીઠી નજર હતી સાહેબોની ને અબ્બાએ બી ઘણી મહેનત કરી. અને what he was because of his ખુશનુમી એનો કેરેક્ટર હતો. he was always jovial ને સગલાસી પોઝિટિવલી. સો આઈ એમ શ્યોર આપ સાહેબો બી યાદ રાખેલું છે અલહમદુલિલ્લાહ. અને ઘણી વાર આપણે મિલે છે સાહેબો આપણે અશરામાં જઈએ કે નિકાતમાં જઈએ તો મને ડોક્ટર જ કહે, કેમ કે એ લોકો મને દેખે તો કહે કે બસ હવે ડોક્ટર યાદ આવે છે અમને ઘણા. તો મને હાલાકે મેં ડોક્ટર નથી પણ મને ડોક્ટરના નામથી જ એ લોકો ઓળખે છે કે ડોક્ટર ચાંદાભાઈ. અલહમદુલિલ્લાહ. ચાંદાભાઈ નામ કાશી પરું તમારું? મને એક્ઝેક્ટલી એકચ્યુઅલી એ લોકો સુરત સગલા અમારી ફેમિલી સુરતની છે અને સબ લાસ્ટ નેમ તો ડોક્ટર હતું, DOCTOR ડોક્ટર. પણ પછી આઈ ડોન્ટ નો વોટ હેપન પણ એ લોકો પછી અબ્બા મારા દાદા સાહેબ મૂવ ટુ મુંબઈ અને શાયદ અરસ કીધી હોય કે ખબર નહીં કેમ પણ મુલાય એટલે ચાંદાભાઈ somehow came and મુલાય રજા આપી. But we do have some Chandabhai family members even in Surat. So somehow it must have reconnected from doctor to Chandabhai or something. But anyway, so we have family members who are still doctor. So sab ye loko dentist hoy to America ma to doctor kai, because doctor is the title and doctor is the last name. So it was funny, but we moved to Chandabhai. I don't know the exact details, but this is what I was told. ઘણી વાર પૂછે છે લોકો કે ચાંદાભાઈ ગલ્લા કેસી અમારો કઈ તાલુક છે. મેં કીધું સાહેબ મને તો કઈ ખબર નહીં, આઈ ડોન્ટ થિંક સો, પણ they were two separate things. ચાંદાભાઈ શેઠમાં જે બદ્રીમેલમાં એની છે એમ કે there is no connection એમ કઈ? There is no connection as such. એ લોકો I think શાયદ અલગ હશે family wise, I don't know the details, but અને તમે દવાખાના પર બેઠતા હતા તો તમને થોડો આઈડિયા હશે કે એક દિનમાં ઓન એવરેજ કેટલા પેશન્ટ આવે છે? it just depended sab on weekends, especially Friday, Saturday ઘણા હોય. અને Abba used to keep the clinic open all six days of the week, only Sunday. અને સબ મરોલ થી અમે મરોલમાં રહેવાનું હતું. તો એક આપણે એક મુમિનભાઈ ટેમ્પો સર્વિસ શરૂ કીધેલો જે એવરી કપલ ઓફ આવર્સ લોકોને મરોલથી ભિંડી બજાર લઈ આવે વિઝારત ને જેનું કામ હોય એને. તો એ 7:45ની ટેમ્પોમાં સબ યાદ છે મને આવે અને પછી જે પણ 1 કલાક લાગે પહોંચવાને, 1 કલાક. અને તિવારથી લઈને લંચ ટાઈમ એટલે 1 વાગે ત્યાં તક he would probably see a good amount of 30 patients or whatever. અને પછી બપોરે બ્રેક લઈને આમ વિઝિટ્સ હોય, હોસ્પિટલ વિઝિટ્સ or say female visits or whatever visit time. પછી થોડી વાર આરામ કરે, ચા પી, 4 વાગે પાછી દવાખાનું ખોલે, 4 સાડા 4 વાગે. અને all the way up to 8:30 was the next tempo to Marol. તો 8:15 તક બરાબર. અને તિવારે ઘણા આવે કેમ કે ઇવનિંગમાં સબ પછી બધા બચ્ચાઓ સ્કૂલથી આવી જાય કે કામ પર બધા હોય તો આવે. તો આઈ થિંક the rush was always in the evening, maybe more than 30-40 people, more than 40 people at times. And again it would differ, some days there were lesser people, but I've seen a max of even 40 people, or close to even 45 people during the whole evening rush hour time, and it was quick. But and sometimes જે હિસ્ટ્રી હોય કે હવે નવો કેસ હોય મસલન કે હોમિયોપેથિક દવા કીધી જ ના હોય ને નવો કેસ હોય તો એને ખાસ બપોરે બોલાવે કેમ કે એનું આખું હિસ્ટ્રી લેવાનું હોય. તો મને યાદ છે એનું 1 કલાક તો આખું બધું પૂછે, એનું હિસ્ટ્રી, ફેમિલી હિસ્ટ્રી, હેલ્થ હિસ્ટ્રી, ને he would do his research and then he would take the next step કે ભાઈ okay, now this is how we'll start your treatment, whatever it is, asthma હોય કે whatever the case is. So he was very detail oriented, and he had a very meticulous way of record keeping. એને બધી files હોય patients ની ને
you know, prescriptions or whatever દવાઓ આપી હોય અને એ બધી દવાઓ એ ખુદ બનાવે એટલે એના આ હોય આપણે તે જમાનામાં કમ્પાઉન્ડર કહેતા હતા અસિસ્ટન્ટ એ લોકો ખુદ બધી દવાઓ ઓલી સફેદ ગોળીઓ આવે હોમિયોપેથિક પછી બધું મિક્સચર કરવાનું ને so they would do everything in house. So I've seen everything. હવે તો ઘણું ડિફરન્ટ છે હોમિયોપેથિક આપણે લેવા જઈએ છે તો રેડી મેડ and it's very popular also. અમેરિકામાં પણ એ સબ ઘણું પોપ્યુલર થઈ ગયું છે હોમિયોપેથિક. થોડું પાછું let's skip ahead a little bit to Nairobi Jamea નું જે આ થયું એની થોડી વાત કરશો your experiences how you got આ ખિદમત કેમ તમને નસીબ થઈ ને કોઈ some interesting anecdotes या કઈ experiences થયા હોય during that whole time the design process and then obviously the construction and એમાં એની થોડી તમને zikr કરવી હોય તો જી તો સાહેબ 2011 માં 2008 માં the economy crashed, as you know, the residential. So I was working over the years with this firm, architecture. And પછી જ્યારે crash થયું તો obviously I lost my job also during that time because it was like really bad situation. Construction industry, design industry, it was hit hard. And then, so that time I unfortunately lost my job with my large firm. And then I moved on to the construction industry as a project manager. And I got to learn the aspects of project management in terms of construction, right? So 2009, 2008, 2009 to 2011, I decided to, like, I was working as a project manager for a construction company. And I wanted to do something on my own back into architecture. So as I said, I was working with a very developer-centric clientele in my large firm. And when I'm in the construction, we used to do high-rise buildings, and I was managing certain components of project management in those projects. And that was also very developer-centric. So I was a little bit, like, okay, I need to diversify a little. If I want to open my own firm, and obviously as a minority, that was a very difficult step to take in the US. But alhamdulillah, we took that step in 2011, somewhere around, September, October. Tivare ube bhai sab bhi Chicago maj amilna haisiyat se hata bhai sahab pan raza api અને પછી આપણે શરૂ કીધું small scale. I was working from home. Like they say, you have a basement office, and I literally had a basement office. And small projects, renovation projects, shuru kida. And towards the end of 2011, there was an email from Al Jamea to Saifia to all architects in the community that, and Somi Milad થઈ ચૂકેલી તિવારે આકામોલાની સોમી મિલાદ જેવારે મોલાએ અનાઉન્સ કીધું કે નાયરોબી જામિયા હવે ઇન્શાઅલ્લાહ ઇનિશિએટ થયું, રાઈટ? અને પછી ઇનિશિએટ થયું ને એના તુરંત એના પછી બધા ઘરોમાં જામિયાને શરૂ થઈ ગયેલું. એટલે it had already started, but the ઇમારતને કઈ એવું હતું નહીં તા. So anyways, 2011 એન્ડમાં ઇનિશિએટ થયું કે આપણે શરૂ કરશું અને we are starting to select architects. અને તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે you put your credentials together, your portfolio together, your team together, and then you submit. So sab mein, bismillah bolne submit kidu. Of course, I was like, I'm probably the smallest guy. There are like thousands of architects, and we knew that there were a lot of big, well-known architects in Dawat, who've been doing a lot of. And ek bijo ek mane yaad chhe, I'll go back a little, but me avelo Somi Milad ma ne મોલાની વાઝમાં મેં હતો રોઝત તાયરાના સહેનમાં બેઠેલો અને તિવારે આ સુનું તો મને એકદમ શોખ થયો કે મને પણ કઈ ખિદમત, એટલે મેં દિલમાં બસ આમ થઈ ગયું કે મને કોઈ ખિદમત. પછી અમે જાતા હતા અને બદ્રી મહેલ પાસે ગુજર થયું તો તા બદરુલ જમાલી ભાઈ સાહેબના ફરઝન ઝોએબ ભાઈ સાહેબ, અને બદરુલ જમાલી ભાઈ સાહેબ વોઝ વેરી ઇન્વોલ્વ વિથ જામિયા. તો અબ્બાએ ખાલી ઝોએબ ભાઈ સાહેબને હસતા હસતા અરજ કીધી કે સાહેબ આર્કિટેક્ટ છે ને મોલાએ જે નાયરોબી જામિયાનું કીધું ને શોખ છે કે આપણે એ પણ શામિલ થાય. અને ભાઈ સાહેબ is also jovial, તો થોડી હસી મજાક થઈને તબસ્સુમ ફરમાયો ને carried on. Anyway, so that I just remembered કેમ કે મને તહેવાર યાદ છે આ
was bad. So anyway, तो आपने apply किया ने after I would say a good 3-4 months up, I got an intimation. Okay, you have been selected. So they probably, I don't know sab ekdam I mane jo upar se mara documents mein pan I got an email saying ne pachi su the then they said that okay, these 10 architects, Moomin architects, have to team up with these 10 foreign architects and make a team and again resubmit your credentials, RFQ, you know, like the whole thing. So then we started interviewing, and this was just at the beginning of 2012. So, and pachi my team selected, like whatever, I interviewed a few other foreign architects, you know, one from London, one from New York, one from California, and ultimately we teamed up with the New York team. And again, this goes back of the Chicago and New York, you know, whose architecture is better. So we teamed up with the New York team, and we put together our proposal in the sense, you know, like an RFQ, kay design no to karwan. And pachi ema e 10 masi ke je pan hase list. After a few weeks, we got intimation that 4 teams are selected, and we were one of the team members. So alhamdulillah, shukran lillah, jitnu shukr ka itnu kam. So તિવારે પછી that started the competition process. કે હવે આ 4 team જે છે, they design based on this criteria. આખું એક booklet ને સગળું હતું, ઘણું detail. You have to do a concept design of the campus, and those 4 concept designs would be presented in front, you know, આખામોલામાં કે જે પણ અરસ થશે ને એક presentation થશે ને આખું, અને પછી એમાંથી એક team ને select કરવામાં આવશે જે they will further execute the project. So that was, I remember, 2012. અને મને લાગે છે સાહેબ કે જે મોલા ફરમાવે છે કે બિઝનેસ માઇન્ડેડ થાઓ, અને જેવારે મેં ડિસિઝન લીધો 2011માં કે નહીં હવે મેં પોતાનું કરીશ, મને કોઈના સાથે કામ નહીં કરું. આઈ થિંક એ બરકત બોલાની બરકત છે ને એ સગલું પછી આ જામિયામાં કલ્મિનેટ થયું કે the first large project was alhamdulillah Nairobi Jamea. So that then the 4, you know, then I will tell you a little bit about, sorry to time આપનો લઉં છું, પણ પછી અમે નાઇરોબી ગયા, સાઇટ જોઈ, બ્રીફિંગ થઈ. સિલ્વિયા સ્મિથ મારા સાથે હતી from FX Fowl, who was my partner on this project. And then we had another landscape designer and another architect, Frederick Schwartz. And, you know, so we had a consortium. We formed a consortium, and we wanted, it's not that we wanted too many people, but we wanted everyone's expertise on this team. You know, it was teamwork. And Frederick Schwartz had entered so many design competitions in his whole lifespan, in terms of professional lifespan, that you wouldn't even believe it. You know, like Madras no airport, ne Turkey ma ne international competition. So in a ghano tajurbo હતો. Silviani team is a well-known team, an architects, obviously New York, for doing large cultural and campus projects. So they got that experience. Of course, I brought in my very basic but expertise on, you know, apna culture, apnu architecture, apni Fatimi ideas, you know, came apne, you know. And then apne landscape architect, which was unique because apnu landscape સાથે ઘણું connection છે. So we brought in a landscape architect to sort of, you know, pool everything together, architecture and landscape as one, you know, large idea. How do we integrate everything? So anyway, we went to Nairobi. We saw the site. We saw, you know, there were briefings, and in Apache we had to go back and start the whole design. And I would say, you know, we had a lot of meetings. New York jawanu thai, pachi સાથે અમે બેઠીને બધી planning કરીએ ને back and forth કરીએ ને concepts, and we came up with the concepts. And it was a good concept, but I would say we were not there yet. America માં ઘણું પૂછે છે બચ્ચો કે are we there yet? ગાડીમાં. So make it okay, no, I think we are not there yet, but this is good. Let's start. Anyway, mid 50% design concept nu presentation થયું. Sherullah Tiwari 2012 માં, you know, અને પછી અમે present કર્યું.
અને તિવારે they saw the presentation of all the teams obviously, and I think at that point we were like the fourth, like our project was not there yet. અને પછી શું થયું સાહેબ, મને જે પણ હોય અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શુક્રનિલ્લાહ કે the whole dimension of the project changed, the focus changed, and we redesigned that. We took the some ideas, but we redesigned it on some other concept on the basis of the axis and the whole and આજે જે radiant axis આપ દેખી રહ્યા છો, that was bought in it at that time, and we represented it at 90% or 80% again. And at that time everybody, all સાહેબો જે જોયું હશે ને, મુર્તુઝા ભાઈ સાહેબ પણ ઇન્વોલ્વ હતા, બદરુલ જમાલી ભાઈ સાહેબના youngest son who is an architect. And he said that તમે તો like મને આ જુમલો યાદ છે કે તમે ઘોડાઓની રેસમાં પીછે હતા પણ હવે આગળ થઈ ગયા છો. ઘણા ચેન્જીસ તમે લાવ્યા અને એનાથી ઘણું હવે થોડું it's looking great, alhamdulillah. And બધા જ સગલા teams have really worked hard and everybody did a great job. I think we were all probably at the same point at that time, in terms of our ideas. અને પછી સાહેબ બોમ્બે જવાનું થયું. બોમ્બેમાં final presentations હતા. We had to take drawings, renderings. We had to actually build a model as a part of the requirement. So we model બનાવ્યું અને પછી નાના pieces માં લઈ ગયા, bag માં લઈ જવાનું હોય ને તો સબ નાના pieces boxes માં ને જેમ તો લઈ ગયા અને પછી તા પાછું reassemble કર્યું આખું. અને જે પ્રિન્ટ આઉટ હતા એ તા મુંબઈમાં જ પછી અમે પ્રિન્ટ આઉટ નિકાલા, digital prints જે કહેવાય છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તા પછી બધું we set it up. And that was how we got to the competition phase. And alhamdulillah, but presentations there, and then we were top 2 were selected. And our team was selected, and Kezarbhai Rangwala che California ma any team be selected. And that time we were both like, they were saying that shayad pachu competition thai tamara be team na wachma ke jepan I don't know jepan sahebo no hase. And we decided, everybody went back Mumbai avela and pachi આ બધી ખબર પડી. પછી we were all going to go back to our offices and start brainstorming કે ભાઈ આને next level પર હવે લઈ જવું છે. અને ઇત્તેફાક એમ બન્યો કે એક દિવસ અમને એક ફોન કોલ આવ્યો અને એમ કીધું કે હવે કઈ નથી, તમે your team has won. Your team will take it to the next level. So there is no more competition. There's nothing. Your team is the winning team and the other team is the runner-up, sort of. So anyhow, ખુશી નો કોઈ પહાડ નતો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મોલા દુઆસી અને જે સગલી મહેનત કરેલી સગલાએ અને એઝ અ ટીમ ને સગલાની જે ખૂબીઓ છે એ સાથે લઈને જે નાયરોબી જામિયાની પ્રેઝન્ટેશન ને જે ઇમારતોમાં અને લેઆઉટમાં ને સગલી કીધેલું તો એ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, it came to life. 2013 માં construction શરૂ થયું. 2017 માં એપ્રિલમાં ઇફ્તિતાહ થયું, president આવેલો. We were all there as a team. Unfortunately, Fred Schwartz passed away before that. But his office he dug આવેલા and એ લોકો બી ઘણા ખુશ થયા જોઈને. We were not involved too much in construction, એટલે અમે જઈએ પણ સાહેબ every time we would go કઈ ને કઈ નવું આ કરવાનું છે, હવે આ problem થયો, હવે આ solve. So there was always a work in progress, and everybody alhamdulillah worked as a team. The Nairobi team, હવે બીરનું હતું કે પાણી કા તો કૂવો પણ ખોદો ને પાણી બી નીકળ્યું ને ઘણા બધા જે ઇશ્યુઝ હતા કે આ કન્સ્ટ્રક્શન કેમ થશે ને ક્વોલિટી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન કેમ મેન્ટેન કરશું ને એ ઘણા બધા સવાલ હતા. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધું સગલું થઈ ગયું ને આજે તૈયાર છે ને every time I go to Nairobi and I walk through the different buildings and see them come to life, with the landscape and the Mu'mineen and the Talabat walking around and Quran hifz ne, it's a different mahol. And I'm khushi થાય છે ને શુકર બી ઘણું છે કે हमने as a small person, as a small જે પણ ખિદમત નાની ખિદમત અમને આ કરવા મિલી એટલી મોટા પ્રોજેક્ટમાં. અને બસ દુઆ એમ કરીએ કે અમારા ફરજોનો બી ખિદમત કરતા રહે અને મોકે મિલે આ સગળી દાવતની ખિદમત કરવા. અને અમે બીજી પણ બધી
આખામોલાની પ્રોગ્રામ્સ જે છે અપલિફ્ટમેન્ટમાં પ્રોગ્રામ્સ છે ઇન્ડિયામાં ગામોમાં એમાં પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મેં શામિલ થયો છું in some way or the other અમે લોકો નાના નાના ગામોમાં જતા હતા રહેવાનો facilities નહોતી તો તિવારે બી like that was when I was just graduated and I was still in Mumbai અને પછી મેં 2017 પછી બી or 2015 to 17 also we did a lot of help with Dawat upliftment projects. So alhamdulillah, I'm very passionate about working for our community and doing whatever I can professionally. Japan my knowledge છે એ મેં આપને યુટિલાઇઝ કરી શકે આપના દાવતના કામોમાં અને મુમિનીની ખિદમત. સબ નાઇરોબી જામિયામાં બીજું એમ બન્યું કે there was always constant learning sab કેમ કે obviously આપના foreign architects હતા બધા અને મને એ લોકોને સમજાવવાનું આપની ફાતેમી કલ્ચર દાવત સગલું જે architecture અને આપના કલ્ચરના બારામાં, right? So there was always this interaction between our culture, our community, and how do we integrate all that into the design aspects of it. So alhamdulillah apne મિસર ગયા અને મિસર આખી ગ્રુપને લઈ ગયા આપણા જે અમેરિકન આર્કિટેક્ટ્સ છે લેન્ડસ્કેપ આર્કિટેક્ટ્સ છે અને મિસરમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોલાની રઝાથી સગલી મસાજિદ આપણા ફાતેમી આસાર અને ઘણું બધું દેખવા મળ્યું અને એ લોકોને that was an eye opener for them. એના બાદ સાહેબ જે ડિઝાઇનમાં because that was the next અશરા સુરતના અશરા થયા એના પછી બધી મીટિંગ્સ થઈ 2013માં I mean around that time અને પછી મિસર જવાનું થયું અને મિસર બાદ હવે આપણે ડિઝાઇનને ડિટેલમાં લાવવાનું હતું કે આજે જે આપણે કોન્સેપ્ટ તૈયાર કર્યો છે એ થઈ ગયેલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ and it was accepted. Alhamdulillah, everybody loved it. Now we have to take that concept to the next level of design development. So je Misr ma je akhu immersion thayu architecture Fatemi Asar, that alhamdulillah brought the whole a new dimension to the designing aspects of things. So I think that was a key component which I think I should note as a part of the process. And like obviously there was a learning curve, apna funun departments che ઘણા માહિર છે સગલા સાહેબોને ઘણું શીખવા મળ્યું મને પણ અને એ લોકોને પણ ઓફકોર્સ they were for them everything was brand new. તો કેમ આપણે એ લોકોને meaning architects ના વાસ્તે આપનો કલ્ચર ને ફાતેમી આર્કિટેક્ચર ને ઇસ્લામિક for them that was new, right? અને હવે the challenge is કે જદીદ નાફે ને કદીમ સાબિત તો કેમ ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ સગળું સાથે તો કેમ એ આર્કિટેક્ચર ને આઈડિયાઝ ને આપણે આપના ફાતેમી આસાર ને સગળું કેમ અને ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ મોડર્ન આર્કિટેક્ચર સાથે મોડર્ન ટેકનોલોજી સાથે કેમ સગળું સાથે લેઆઉટ કરીએ that was the challenge. And alhamdulillah to a certain extent we got through that, which brought us to that stage. And then of course with sahibonya ideas ne saglu integrate karine we went to the next level of completing everything and putting together the detailed drawings. So that was a unique aspect I think of the whole project. The challenge especially, how do we explain them? They have no idea. apne kim jamye che ne thal concept ne vase concept ne in fact asharama je 2013 je ashara burhani mola tivare hayat hata અને ખાસ મુફદ્દલ મોલાએ રજા આપી કે ના એ લોકોને વાઝમાં બી લાવો તો એ લોકો જોયું કેમ આટલું થાય છે બેઠે છે આપણે માતમ કરીએ છીએ ને એનો અસર રહ્યો અને એના સબબ આપણે સગળું કરી શકા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આ લોકો મિસર જેવા ગયા હતા તો any particular incidents or anecdotes spring to mind? એ લોકોએ જે હમણાં જામે અનવર દેખવું હોય યા બીજા જાવામાં દેખા હોય યા એમ કે anything comes to mind? I mean, in general, I think they were just odd. Madboor thai gaya ekdam joine saglu. Scale of the buildings, right from the largest of Jamia Anwar to Al Akmar, ke Jamia Al Lulua,
જે એકદમ તનમાલાની છે ને એકદમ. તો I think everybody, I would say, had some sort of a power in, like, something. It generated some new inspiration to them. એ લોકો સગલા એકદમ, like, they couldn't describe it. But then we had a session, પછી મિસરમાં જ કે સગલાના શું, what were their reflections after they saw all this, and which was their most unique part of which masjid they saw. And everybody never said ke sagla jana Allah Anwar si, but everybody had different aspects of different masjids, and that was the best part, because you have to get the best of both worlds. And in terms of our architecture, our Fatimi, ઘણા બધા અલગ અલગ આસાર ને સ્ટાઇલ્સ ને બધું છે, તો એ સગલું જ આપણે કેમ એકમાં જમે કરીએ. તો એ અચ્છું રહ્યું કે સગલાને અલગ અલગ પર્સપેક્ટિવ, એમ નહીં કે સગલા એમ ના કીધું કે અલ અનવર જ બેસ્ટ હતી. સગલાના અલગ અલગ પર્સપેક્ટિવ્સ હતા અલગ અલગ મસ્જિદોમાં, કે આની ખૂબી આમ છે, આની ખૂબી આમ છે, અલ અકમરની ખૂબી આમ છે, જુયુશીની ખૂબી હતી, કિબલાની હકી કિબલાના. So everybody had different perspectives, and I think that was the change of how we took that concept level to the next. તમે જે સ્કેલની વાત કરો છો તે નેરોબી જામિયામાં મૌલાનાને જે ઇફ્તિતાહ વખતે મૌલાના પધારા ત્યારે ટિવારે, that was the first time that I also got a chance to go. And I'm just, as you approach the Jamia complex, I'm under જાઓ છો and you see that the towering heights of the walls, હાલાકે આમ તો 3 કે 4 floors જ છે, પણ જે ઊંચાઈ છે ને એનાથી જે that's something you experience in Jamia Anwar also, કે આમ તો it's just એક સિંગલ ફ્લોર છે પણ કેટલું ઊંચું છે, and that feeling that you get of it's kind of difficult to describe, પણ જે એટલી ઊંચી ceilings છે ને that towering aspect એનાથી જે આવે છે, at least for me, I felt કે નેરોબીના અંદર એકદમ encapsulate થયું છે. Yeah, and it's up the grandeur, right? I mean, Babul Futu up example લો. આપણે જ્યારે અને આપણે ગયેલા સગલા જે બાપ છે મિસરમાં, સગલી બાજુ અમે ગયેલા, જે આખું જે dimension છે એનું જે scale છે, I mean, we just try to encapsulate some of that. કેમ કે જે રૂહાની છે જામિયાનું level, તો that is there, but in terms of physical aspect also we wanted to portray, અને સાહેબોના મદદથી ને સગલાની ઇનપુટથી I think the scale was very important, because આપણી 14 એકર જમીન હતી, અને of course આપણે જેમ differently plan કરતે તો પછી એની સ્કેલ શાયદ ખૂબી ના આવતે, પણ હવે આ મિસરમાં જે થયું immersion ને સગલું સ્કેલ્સ જોયા, અને of course આપણે ખબર હતી કે સાહત ઘણું important courtyard, અને we didn't want to replicate it with Al Anwar. તો એમાં સાહેબ આપ દેખીએ તો એની ખૂબી થોડી અલગ છે. મહેદીયાના આર્ચિસ છે જે સગલાની ખૂબી સી, everyone kind of input કીધું એમાં કે નહીં આપણે મહેદીયાને બી દેખીએ, ઇમામોના આસાર હતા, અને તો એની પણ હવે મસ્જિદના સહેનની વાત કરીએ, મસ્જિદ અલ ઝહરાના, તો એ અનવરના એસ્પેક્ટમાં છે, પણ the scale is so much more different. So again, we've played with scale, but then it doesn't have to be by everything has to be, because Al Anwar is at that level, everything has to be like Al Anwar. We can still have the scale of Al Anwar, but we can have different sort of aspects of different other Fatimi aspects of features of in this scale. So sab aap jare apne entered hai che Maduzara nu courtyard che, and in a side par of course je imarato che, ek side par auditorium che અને એક સાઈડ પર લાઇબ્રેરી છે, અને પછી તાસી એન્ટર લાઇબ્રેરી છે, અને પછી એના વચમાં જે જગા છે આપણે તા બાબુલ ફુટુ ને એના આસાર લીધા છે, and the whole જે courtyard નું aspect છે, જે માડુઝારાનું અને ડોમ છે, that sort of, it's like arms, inviting you and welcome you inside. So that scale is such, it just feels like open arms. Jamia is સગલા, જામિયા સગલાને સમાવી લઈશ. તો ઘણા એવા aspects મને, એટલે હજી when I reflect, I kind of remember, the palm trees and gardens, અને સગલું એકદમ જે ઇન્ટિગ્રેટ કર્યું છે, આર્કિટેક્ચર, લેન્ડસ્કેપ, ને સગલી આપની ફાતિમી આસાર ને આઈડિયાઝ ને સગલું નકલ કર્યું છે,
એનાથી ખૂબી અલગ આવે છે, scale wise also. While we're on the topic of Nairobi, you are an avid mountain climber. તો કિલિમંજારો ચડી ચુકા છો કે હજી પેન્ડિંગ છે? Alhamdulillah, Kilimanjaro, I've been on the summit almost 6 times. 6 times. And still counting, inshallah. But khuda mane sehat ape. So how's this whole idea of the outdoor experience and adventure started in Mumbai. અને આપને લાગે કે મુંબઈમાં કાશી આવ્યું, પણ my parents are sort of, as I told you, ઘણા encouraging હતા અને like they would encourage us to go out. તો અમે अपने camps માં અલગ-અલગ camps હોય, day camps, એમાં આપણે શામિલ થાય. તો we would go to a lot of different destinations, hiking કરીએ, ટેન્ટમાં રહીએ, rock climbing કરીએ. So I was exposed to that in my young days, and I enjoyed bahar jawanu and just go with a backpack and go for a hike for a couple of hours or something. અને મુંબઈમાં આપને તો ખબર છે એકદમ congested city છે, તો આમ ઘણીવાર બહાર છે તો અલગ જ માહોલ, અને you can come back refreshed, જેમ આપણે તફરી વસ્તે જાય છે. But then also as I grew older ને પછી અમેરિકા આવ્યા ને બધું એકદમ professionમાં મશગુલ થઈ ગયા ને I put on weight and I was not exercising regularly, and of course apne akamulana bayano sune, and kasrat was important as a part of healthy fresh mind. And maybe I'll go back a little, bhai sahab, if you give me 5 minutes. But abba ni tabiyat jare nasas thai with this, he had unfortunately progressive supranuclear palsy, which is a neurological Parkinson's. And Tiwari just struck me, said life is short, you need to stay healthy. Abba hamesha kahe ke jao, ramo, karo, like don't just sit at home in front of the TV or whatever. પણ હવે શું થાય છે કે ઘણી વાર આપણે બંધાઈ જાય છે કે થાકેલા આયા છે કામ પરથી ને you just want to sit at home and then you're eating the good food, alhamdulillah. So that kind of hit me. I said no, I gotta. So of course mara bairo Africa si છે તો Africa જવાનું થાય ને ઘણીવાર we've passed through Kilimanjaro and we've seen, and તો તિવારસી શોખ હતો કે ને આપણે એકવાર તો કરવું છે. અને પછી 2013માં સબ થયું, નાયરોબી જામિયાનું વધારે જવાનું થયું આફ્રિકાની તરફ. અને બસ 1 year I just said we got to do it, and આપણે વાત કરીએ બધા સાથે, ફ્રેન્ડ્સો સાથે, ફેમિલી સાથે, અને બધા કહે હા અમે આવશું ને કોઈ પછી સબ આવે જ ના. At the end of the day જવાનો ટાઈમ થાય તો nobody would commit. So ultimately, when I was training, after 2013, I started training again. I started getting back in shape, lost almost 20 pounds plus. Wanted to kind of just have a different lifestyle after that. So by 2016, મારા જે trainer હતા, personal trainer Chicago માં, એના સાથે મેં કહું કે મને જાવું છે, કરવું છે. તો એ એન્કરેજ કરે ને કીધું હા આપણે ટ્રેન કરશું ને બધું કરશું, ને એ ફાઇનલી કીધું મેં તમારા સાથે આવીશ એઝ માય ટ્રેનર. તો પછી એ ભાઈ આયા અને એના સાથે બીજા 9 લોકોને બીજા એના ફ્રેન્ડ્સ ને ફેમિલી ને. તો એમાં મેં 11 જણા હતા 2016માં ફર્સ્ટ ટાઈમ તિવારે મોલાની રજાસી. અને બસ આફ્રિકાનું તિવારે નાયરોબી જામિયા પ્રોજેક્ટ હજી ચાલતું હતું ને નાયરોબી જવાનું થાય તો પછી I was like, maybe one trip I'll do that. I'll try to see if I can go climb Kilimanjaro. Anyway, that was my first experience. And that was sort of a motivation. Like, the motivation was not to get to the top or climb a mountain. The motivation was to get fit. And that has been my lifestyle goal now. Okay? To remain fit, yeah, you have to have goals. Okay, by jaine hiking karo, okay, multi-day backpacking trip karo, okay, and it's never about the summit. It's about the journey, as they say. And the culture, the people, the landscape, the flora, the fauna, and it's essentially how everything comes together. And at the end of the day,
if you get to the top, you get to the top. If you can't get to the top, it's okay. You know, you don't have to always talk about the top, you know. So anyway, so it then I started, like a lot of people started મને approach કીધું કે हमने પણ કરવું છે, તમારો experience છે, તમે સાથે આવો ને. And you know, I started doing other so after so many years of doing it in India, I had taken a break. I put on weight, and then I started doing it again. I couldn't stop. એક mountain કરીને એમને કે ચલો બેસી જઈએ કે પછી I started learning alpine style mountaineering, with technical mountaineering, with ice axe, crampons, and we did some mountains in the North Cascades. And you know, for everything, for professional, you know, sport, religion, everything, we want to get to the next level, right? In education, and you know, from bachelor's to master's to whatever, you know, and so even in this, I wanted to reflect that how can I get to the next level? And I started working towards that. So alhamdulillah, you know, we did a lot of other technical climbing in the US, and you know, I have set my eyes on some other bigger things, and inshallah, I hope I can accomplish that. And like I said, not to the top, but wherever I can go, you know, how much ever I can do. So then we did a lot of other climbing in Africa, East Africa, Asia. And then I started taking groups of people. Muminin bhi ghana hata, ghana hoy છે અને બહારના બી હોય છે. અને પછી આપણે, you know, so that's why I've been to Kilimanjaro almost 7. I've organized 7 trips, and I've been to the top 6 times. And every year I go, it's different. And it's heart-wrenching because of our global warming and the amount of snow which is deteriorating. And you know, apne par nam થાય કે કેમ આમ આપણે શું કરી શકે. We are so small. You know, when you go out for these kinds of trips, you understand how little you are, how as a person, you know, and how insignificant we are compared to everything around us. But as that one small person, what can we do conservation wise, or you know? So this is what I do. I try to encourage people go outdoors, you know, conserve, you know, be sustainable. Architecture also, we try to promote sustainable energy, solar, you know, what can we do to kind of help our environment in some way or the other, in a small way, you know. So if we all do it at the micro level, it'll ultimately get to a macro level. And so similarly, you know, as more people you encourage going outdoors, you know, instead of sitting on a couch and watching a football game. Not that I'm opposed to it, but you know, it just opens eyes of people, you know, what they see out there, the different cultures, the environment, you know, and that is the big goal. It's not getting to the summit every time, but that's the larger goal. And I would love to continue taking people to different trips. And you know, it's an eye opener for a lot of people. It keeps me young, bhai sab. And every time I get down a mountain, I know how I'm getting old. You know, the knees, then it's not easy on the knees, but I try to stay motivated. Alhamdulillah. થોડો ટાઈમ પહેલા we had a guest on મુલ્લા મુસ્તફાભાઈ કેન્ડીવાલા કરીને ન્યુઝીલેન્ડથી છે. તો he is also a very avid hiker. એ બી કે ન્યુઝીલેન્ડમાં કે ગ્રેટ વોક્સ છે જેમાં કિતના 10 50 60 70 કિલોમીટર્સના આખા હાઇક્સ છે ઇન્ટુ સમ દેટ ગો ઇન્ટુ આલ્પાઇન કન્ડિશન્સ ઓલ્સો. એ બી માં ખાસ ઘણો શોખ છે અને એ બી કરે છે. Perhaps maybe you can add New Zealand to your list of climbs. Mount Cook ઘણું મશહૂર છે. Gee. No, it's on our bucket list. You know, apart from the famous places in Nepal, and other, I think New Zealand, in fact, Gai college, we were talking about કે એક વર્ષ sabbatical લઈને આપણે ન્યુઝીલેન્ડ જેવી જગામાં રહીએ તો ઘણું કરવા મિલે instead of a 2-week trip. પણ કિવારે મોકે મિલે છે કોઈ ખબર નહીં, પણ ઇન્શાલ્લાહ નિયત તો છે જવાની. શુક્રાન શેખ શબીરભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ ટાઈમ નીકાળીને આયા અને તમારી સ્ટોરી શેર કરી અમારા સાથે. ઇઝ વેરી વેરી ઇન્સ્પિરેશનલ, વેરી આઈ ઓપનિંગ. ઇતની બધી the scale of things કે જે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કોઈ અચીવ થઈ શકે છે when you put your mind to it. એક કાશી શરૂ કરો છો where unexpected twists and turns કા આવે છે in the journey, અને ખુદાના ફضલથી अच्छी चीज़ થાય છે હંમેશા.
એ ભરોસો હોય છે જ વારે તો એ અચ્છા ડિરેક્શનના અંદર જ એ લઈ જાય છે આપને. તો થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ યોર સ્ટોરી. અને શુક્રન ભાઈ સાહેબ. ના સાહેબ, આપે મૂકે આપો, alhamdulillah. It's I enjoy sharing my stories and I hope people get inspired, and obviously everybody is free to reach out to me. If any help is needed architecturally, adventure or anything else, I'm here as a humble, servant of Huzur Allah. Kaipan hoito sab, let me know if I can be of assistance to anything and anyone. પણ શુક્રન આપે મોકે આપો to share my story. ને શુકર કરીએ છીએ કે આ સગલું nothing would have been possible with the support of the community, my family, of course my father who passed away, very supportive to our endeavors. And મોલાનું તો હંમેશા શુકર કરતા જ રહીએ છીએ અને આપ સગલા સાહેબોનું બી શુકર કરે છે. દુઆની ઇલ્તિમાસ. દુઆ કરજો. શુક્રન.